We were called to cover up this family because we get very many families with such issues. We got 2 people with the deformities in the same home. Amanya gange bampita Ikoro Joyce. Nina abaana 3. Ababiri baliko obulemu. Embeera gye tuyitamu ennyumba yaffe oluusi emisenyu giva waggulu ne gitukuba gituyingira mu maaso. Obulamu butambula bubi, babagaba school fees ne mukomawo ewaka temulina kyakola. Maama njagala kubeera dokita alongoosa amaaso nsobole kuyamba ate bannange abali mu buzibu nga bw'alina. Nfaako abantu nga mbayisa bulungi nga nze sibaleka obulesi nga mbayambako. Kyembadde nsaba nze ne sita wange tubadde tusaba batuyambeko tusobole okulaba bwe banaatulongoosa naffe tujja kusobola okuyamba abalala, tujja kusobola okumalako okusoma. I appeal to the donors, individuals, and whoever is touched by this program, please, we just pray that you come over and stand with us. So we do appeal. Please, come on board, work with us. May God bless you.